Hello, dear advanced Russian students. Welcome to the lesson. Please open your study materials. If you don't have this article printed that we are working on, you have the link below this video. Please click on the link and you will get the article. Мнемоника для иностранных языков. Что реально помогает. We're going to read it. Here on this channel we deal with real articles, non-adapted, real Russian, so that you can get to the point where you function in the Russian-speaking environment. So, мнемоника для иностранных языков. Что реально помогает? Mnemonics for foreign languages. What really helps? Last time we got up to here, so please find this particular place that you can see on the screen now. If you can have this material printed till the next lesson, that's going to be great, because then you will be able to underline and write things above the words, etc. Because here that's a real school, and we aim at advancement of your Russian up to the point when you can really function in the environment. So, метод мнемоники для слов и прочих сведений. So, прочих means the rest of. And сведений comes from сведения, which is information. Therefore, this title reads, the method of mnemonics for words and the rest of information. Now, I'm going to read this first few sentences. Even if you don't get much, don't worry. You're going to get it close to 100%. So listen. Начнем с определения терминов. Мнемоника – это совокупность специальных приемов, облегчающих запоминание нужной информации. Эти приемы помогают заменить абстрактные понятия на более наглядные образы, звуки и другие чувственные представления, что увеличивает объем памяти и упрощает запоминание. Okay, so let's start. Начнем с определения терминов. Начнем с, that's an expression meaning let's start with. Определение comes from определение, which is definition. Терминов terms. Therefore, начнем с определения терминов would mean let's start with the definition of the terms. Мнемоника – это совокупность специальных приемов, облегчающих запоминание нужной информации. So, совокупность means combination. Therefore, and приемов, прием, you need to put, if you have it printed, put 2 dots above ye, so that it becomes yo, приемов. Прием means method, прием. So, мнемоника – это совокупность специальных приемов, would be mnemonics. That's a combination of special methods. Облегчающих запоминание нужной информации. Облегчающих means, so something, that's an adjective, облегчающий, something that makes something else easier. Therefore, приемов, облегчающих запоминание нужной информации, we'll translate that as methods that make easier the remembering, запоминание, запоминать means to remember, запоминание, remembering of the necessary information. Because нужно, you probably know, нужный means necessary. So now look how it all works together. Мнемоника – это совокупность специальных приемов, облегчающих запоминание нужной информации. Mnemonics is a combination of special methods that make easier remembering of the needed information, of нужной, like needed, necessary information. Эти приемы помогают заменить абстрактные понятия на более наглядные образы, звуки и другие чувственные представления, что увеличивает объем памяти и упрощает запоминание. So приемы we translate that as methods. Заменить means to change. And понятие means concepts.
So понятия, please underline and write above the word concepts. Therefore, эти приемы помогают заменить абстрактные понятия. So those methods help change or replace. Yeah, you can even, you can underline заменить на, because that's one expression. заменить на, it means replace like something for something. So na here acts as for. So replace abstract concepts for более наглядные образы, звуки или другие чувственные представления. So let's go over the vocabulary. So to replace it, for более means more. Наглядные means tangible. Наглядные, so please write it above that. Tangible, more tangible. Образы, images. Звуки, sounds. И другие чувственные представления. So другие means other. Чувственные means sensorial. So that's чувственные comes from чувство, which is sense. And представление might also, представление basically might also mean either images or concepts. So that's представление in this context. Another context that would be different. It would be performance, представление, yeah? So, but here it means like images or concepts. So now, please see how you will get this first part of the sentence. Эти приемы помогают заменить абстрактные понятия на более наглядные образы, звуки или другие чувственные представления. Now, заменить на, that would be replace with, not replace for, because I think I made a mistake. I told you replace for, so that's replace something with something. So na here acts as with. Sorry, that was my mistake. So those methods help replace abstract concepts with more tangible images, sounds, and other sensorial concepts or sensorial images. Что увеличивает объем памяти и упрощает запоминание. Что means which in this case? Which. Увеличивает increases. Which increases. Объем памяти. Объем means capacity. And память, what is память? You remember? That's memory. So объем памяти means memory capacity. И упрощает запоминание. So упрощает makes it easier. Or makes it more simple. Like simplify basically. So упрощать means to simplify. So упрощает simplifies. Запоминание remembering. Or memorizing. So now look how it all works together. They're talking about mnemonics. Эти приемы помогают заменить абстрактные понятия на более наглядные образы, звуки или другие чувственные представления, что увеличивает объем памяти и упрощает запоминание. Those methods help replace abstract concepts with the more tangible images, sounds, and other sensory images, which increases the capacity of memory and simplifies remembering. You see? That becomes easy, and that's advanced Russian, real Russian, non-simplified. I'm going to read this next part. С помощью мнемоники можно выучить химические и математические формулы, термины из физики и биологии, запомнить исторические даты и географические названия, и, конечно, иностранные слова. That's an interesting sentence. So, с помощью means with the help of expression, with the help of mnemonics. Можно, it is possible. Formulae means formulas, obviously. Termini means terms. So what else? I'm not clarifying the simple words because those lessons are for quite advanced students. So названия means titles or names.
Конечно, иностранные слова, foreign words. So, that's a long sentence, but I think that you will get it now from the first time. So, с помощью мнемоники можно выучить химические и математические формулы. With the help of mnemonics, it is possible to learn chemical and mathematical formulas. Термины из физики и биологии, so terms from physics and biology. Запомнить исторические даты, to remember historical dates. И географические названия, and geographical names. И, конечно, иностранные слова, and of course, foreign words. Okay, so that was quite easy. Now, I'm going to read this next part. And you're going to, so just listen, that's quite a long one. No, you know what, I will just read the first three. We will go, because here they talk about different methods of techniques of mnemonics. So, they say, основные мнемотехники. Ассоциации. Соединение запоминаемой информации с тем, что вы уже знаете. Визуализация. Представление изучаемой информации в виде образов или картинок. Созвучие. Использование созвучных слов или словосочетаний для запоминания иностранных слов и сложных терминов. So let's go over what they're saying. Основные means basic. So основные мнемотехники would be the basic techniques of mnemonics. Ассоциации, associations. Соединение запоминаемой информации с тем, что вы уже знаете. So, соединение means connection. Запоминаемой, that's an adjective coming from запоминать, from the verb, which is, запоминать means to remember. Запоминаемой means remembered. So, the connection of the remembered information. Actually, in this case, it's not remembered, it's that needed to be remembered. So, запоминаемое, you can underline this word in your printed materials, and right above that, that's needed to be remembered. С тем, что вы уже знаете, with what you already know. So, ассоциации. Соединение запоминаемой информации с тем, что вы уже знаете. So, associations. The connection of the information that needs to be remembered with what you already know. So с тем, что means with what. С тем, что. With what you already know. Визуализация. Представление изучаемой информации в виде образов или картинок. So visualization, obviously. Представление means imagining. Представление. Imagining. So, and изучаемое means studied. So, the imagining of the studied information, because изучать means to study. В виде means in the shape of, in the form of. So, в виде, please underline, in the form of. Образов comes from образы, which is images. Картинок, basically pictures, like small pictures. So, визуализация, представление изучаемой информации в виде образов или картинок. Visualization. Actually, представление, you might also translate that as presentation. That's gonna be even more precise. So, the presentation of the studied information in the form of images or pictures. Созвучие. Использование созвучных слов или словосочетаний для запоминания иностранных слов и сложных терминов. So, созвучие means sounding like similar sounding of the word. That's созвучие. Similar sounding. Yeah? Созвучие. Maybe in English there is a more precise term, like the concrete term for that, but that's what it means. Because so means together,
Звучие comes from звук, which is sound. So sounding together, sounding similar. And so that's a noun, созвучие, sounding. And созвучных, that's an adjective here, depicting the word слов. So созвучных слов means the words that sound similarly. And использование means use, the use of. Now, you will get now how it all combines together, but словосочетание comes from словосочетание, meaning phrases. And сложных means complicated. So, созвучие, использование созвучных слов или словосочетаний для запоминания иностранных слов и сложных терминов. So, similar sounding, the use of the similar sounding words or expressions for remembering foreign words and complicated terms. Now, рифмовка, придумывание рифмованных пар или небольших стихотворений, содержащих нужный материал. So, рифмовка means rhyming, making rhymes. And that's a noun. And rhyming as an adjective would be рифмованный, or in plural, рифмованных. And придумывание means making up, or inventing. So, придумывание рифмованных пар would mean the making up, or producing, inventing, of the rhyming couples, because para means couple, so meaning couples of words. Или небольших стихотворений. Небольших means like small, little, not big, and стихотворение means a poem. So стихотворение means poems here. So небольших стихотворений would mean little poems. Содержащих means including, нужный материал, the needed material. So now look how it all works together. Рифмовка, придумывание рифмованных пар или небольших стихотворений, содержащих нужный материал. So rhyming, making up of rhyming couples, or pairs actually, rhyming pairs of words, or little poems that include the needed material. Okay guys, so let's stop here for today. I'm just going to read our what we have learned so far today, and just for you to check your understanding. And I'm going to put a link to this particular reading at the end of the like in the description box, so that you can listen to it repetitively many times and just improve your comprehension. But you see guys, that's advanced Russian for you. Yeah, so you just keep on coming to those lessons, and you will see how your Russian improves, so that you are able to function in the Russian speaking environment. Now listen. Метод мнемоники для слов и прочих сведений. Начнем с определения терминов. Мнемоника – это совокупность специальных приемов, облегчающих запоминание нужной информации. Эти приемы помогают заменить абстрактные понятия на более наглядные образы, звуки или другие чувственные представления, что увеличивает объем памяти и упрощает запоминание. С помощью мнемоники можно выучить химические и математические формулы, термины из физики и биологии, запомнить исторические даты и географические названия, и, конечно, иностранные слова, основные мнемотехники, ассоциации, соединение запоминаемой информации с тем, что вы уже знаете, визуализация, представление изучаемой информации в виде образов или картинок, созвучие, использование созвучных слов или словосочетаний
для запоминания иностранных слов и сложных терминов. Рифмовка. Придумывание рифмованных пар или небольших стихотворений, содержащих нужный материал. Okay, guys, so thank you so much for attending the lesson. Please attend the next one as well if you want to advance well. And if you need my private help, you can book your free about half an hour session with me without any obligation on your part. We will measure your Russian level and you'll get lots of tips. I will be using my experience of many years in teaching languages. I teach several languages. And we're going to go over your Russian level, over your Russian needs, and I'm going to give you lots of recommendations, as well as recommendations for strategies and for the materials. So thank you very much and take care. Ciao, ciao.